So the death of Noscelo Mtebeni has touched me so much. I think it's because she was a young female, 20 years old, doing a final year RP at Fort Hare University, and she had her whole life ahead of her. She was murdered by her boyfriend. Um, yeah, you know, I feel like even mentioning the boyfriend's name is just giving him too much credit. But basically, the boyfriend stabbed her, slammed her into the wall, dismembered her, put her into a suitcase, and left it in the pavement. And he was then sentenced to 25 years in prison and 10 years for defeating the end of justice. And I think my thing is, when does this end? We need men to stand up against women and say, wait, this is not how we treat women. You know, wait, this is not how we talk about women. You know, I guess that's what it is. And I'll just let the video play for itself and explain itself, and just hope that one day we can live in a society where women are free to leave their boyfriends, knowing that it's done, and they're free from death, from threats, from violence. Um, if you like this video, please give it a thumbs up. I am very passionate about ending violence against a woman, and please do join this YouTube channel if you are passionate about the same thing. And thank you so much for joining and for listening. I'll see you guys in my next video. The death of Noscelo Mtebeni has upset the nation, especially those that were close to her. They are still traumatized and are trying to come to terms with what has just happened. With me, I have her friend. His name is Phelo Nkotla, to tell us more about the kind of person that Noscelo was. Thank you very much, sir, for your time. Kindly tell us, how did you and Noscelo meet? Me and Noscelo, we met in 2017. I used to reside at Union Arcade, one of your residents from Fort Hare University, and from there we met through a mutual friend of mine called Undi Magaz, and she introduced me to Noscelo, and since then we became friends up to the point that she died. All right. Tell me, what was your first impressions of you? My first impressions of her was the fact that she was, even from the first time that she met, she showed how nice and how generous she is, what kind of person she is, and the fact that she was funny, and yeah, that was my impression when I first met her. But I feel like this is somebody that I can be friends with because of the type of person she was, or her personality. It felt like we could be friends, and indeed we ended up being close friends to an extent that she knew my mother, and my mother knew her. They've once met, and she has been to my house a couple of times. We had a funeral of my late father. Noscelo was there to support Ichomiake, which was me. Tell me about the things that you guys used to do together. Together, most
there's much more to university Yes. than studying and being a student. And so we used to go out a lot. We used to go out a lot for drinks, to restaurants, wherever, as friends. And we used to go to the beach because figuring bona, my friends came outside of East London, so we used to make sure bona, we did things that we liked, and one of them was coming here. This was one of our favorite spots that we would come on a daily basis as friends to just chillax and be us, you know. So I understand that you guys were very close, and your relationship was not just about having fun. You said when we spoke earlier that she was very supportive as well. Yeah, she was a supportive friend. I'm not gonna lie about that, because even with school related stuff, she made sure bana everybody on a class, we should know each other's timetable, so that bana we would tell you if our phone class in bar, you should be in class now. So and so should be in class, we should be studying as under the engineer, because she was very pushing bana since iForte is an institution apho esokolisayo at times, yena nto bana wayesoloko eyifake ezingqondweni zethu was the fact that bana we should just start and then siphume eForte and make our parents proud, because she had a term she used to say bana senzela abazali asenzeli thina. Every time we trying, even if you need help with something, but help me ngento zesikolo, or even financially, or you need advice as a friend or whatever. She was that type of a person. And she was excelling in academics as well. Academically, she was excellent, because we used to go out a lot, and now when it's time to banam to share our results after exams, we would notice banam Noscelo was not even tracking one module. She always was up to date with her school work. And it was like, bana, we chill together. So now why the results you flying colors, and then like, guys, when you get to your room before you sleep, at least 2 pages, 3 pages, and then you sleep. It made a point bana incwadi, because that's the actual reason bana sise-Forte is the fact that to study, and she made sure bana as he lose the focus. Yeah. Your relationship somehow changed. Tell us about that. Yeah, our relationship changed, because from 2017, 18, and early 2019, we were close friends. We were close. You hardly found me without Noscelo, or found Noscelo without the rest of our friends. That's how deep our friendship was, until she met Aluta. And from there izinto zachinja, because sasayisoyijonga safela bana umqothile kuthi, yabo. She umfethu wanted her to herself, to himself, into bana now interact like we used to do back in the day. And now even says the phone calls, or if by ikhona indawo awkward nyana, yabo, think that's ndi out in the phone la yena, because before that it was casual, everything, the random as a jokes nje, casual conversation. If uyamkhumbula as a friend, you would call it, but ewudibana kwakhe nala mfethu, she started becoming very distant to a point yobana we would go visit a friend of ours, uPapama, awayehlala kwi same commune naye, and she would never like come over and say hi, but she has the voices, because I think umfethu had a problem with her having a life outside of him, yabo. So yayifuna ube kanti ngowamndedwa, yabo, ingathi uyambanga or something like that, and no way you change our relationship forever.
where Noscelo Mtebeni's family is addressing the media. All right, it's a young life, definitely cut short while we wait for the family to address the media on... Look, no doubt, a deep sense of melancholy prevails in the area, not only in the Eastern Cape, but around the country. Noscelo's death has really reverberated around the country. Once again, it draws a spotlight on the issue of gender-based violence. Let's listen in. Nangona ke siqonda kunezinto ezithile sadwa sesihlale phansi siyifamily esiqonda zange zesiphathe kahle since uba ke kwavela esisahle sehlile ngesiphi ezinye izinto mhlawumbi tata uqalela tata kwimedia okokuqala ndicela ukuyibeka icace indaba othi ndiye ndaphathe kabi ekuveleni kwesehlo somntana wami. Sehlo somntana wami ndidibane naso sendibana naso sigijima emoyeni singekafiki ezindlebeni zami. Ndithe isimo ndiyosithola emaphoyiseni epolice station ndabe sendivile but although was not sure ukuthi uye. Kodwa so ready bese sigijima emoyeni ndaba. ikhona enye into tata yaphatha kabi into ezindiphathe kakuthi tata zikhona noba ke ngondiqonda ukuthi andinawukwazi ukuthi ndithethe ndisibize apha emoyeni sadinga uba sesozihlayela phantsi siyifamily zona zikhona. ikhona enye into ocinga wena ngazitya ndijile uthethe nathi uba kudala sifuna uthetha kunye nayo into imeko ibingakuvumbesa ukucingela nawe kodwa ngosesilapho phambi kwakho ke ungathetha kunye nathi silapho sibaliqela. Ndiyavuma kudala nyani nicela ukuthetha nam ngendlela ebendisaserongo ngakhona ingako ndaye ndaqonda uba mandizithobe ke mandicele ke nothi andike ninimele until ze ndizifilishe ndi-right. So instead uba ndizifilishe ndiba right ndizithola ndiba more kwipheni endizithola ndihleli kuyo and then endithola sendiyenziwa abantu ngesiboma ndazi noka ukudeleleka kwam or ukudeleleka kwekhaya kubantu abathanda ukuthi sebengenelela apha ekhaya bengaseve bengenelela kwindawo ukuthi kusase umkhuhlane. Into mbina yakho tata ukhumbula njani amazwi athi ukhumbula kwani siqale nje uyinto njani kuwe into? Unosicelo ngokumntana beke closed ngeyona iyona ndlela endingakwazi nokuyibalisa. Okokuqala ukuyiveza nje unosicelo kakhulu swanga umama wakhe. Lo namhlanje sesodivide siyifamily. Unosicelo usale ezandleni zami she was only 4 years old until today. So ke andikho ke kulonto ke. Ndisayisova out nefamily. Unosicelo noma ehamba exox sihlelo sesithambe ke hamba nami bebuyele esikoleni ezekimi ndimi bendimphindisa nasetown ba ehamba ephindi yathi umntana wami uzahamba only for a week and then she was passed away. Njani relationship no mama kaNosicelo? That relationship phakathi kwami nomama kaNosicelo njengoba nje nditsho ndithi ayikho right just because akaseve esasengunkosikazi wami. Lota ndibeke nje iqonde seninomnye unkosikazi lo uyena okhulise uNosicelo. Since from 4 years eqala isikolo umama wakhe akamkhulisanga. So ngokuba kufast sisoxoxa ezostoke sifine ke sasixoxa inyani akunamuntu ongayazi but indlela seyiattendwe ngakhona say wrong but ke ndi-ready for yona. That's why ndisafunda into ehlela phansi ndinefamily. Tata ngobani aba bantu uthi bayanahlula niyifamily njengoba ninalonkosikazi ongasengunkosikazi? Tata ukusehlula kwabo naka basehlukanisa ngezenzo. Kubumnyango kagovernment kwangikho ready ukuthi ndingapointa igama lomuntu ndizaba ready masele ndakwazi kohlala naye phansi. So ngabantu bakufunda. Now ifamily le inese iyenze esisehlo le yalomntana wenze esisehlo
ithe xa ithetha namaziko endaba yathi icela uxolo, ingaba mhlawumbi xa isiza apha ekhaya izokwamkeleka okanye uxolo lwayo zolwamkela? Tata, andikwazi ukuthi ithathe izibamkela. Ndiyaqonda uba imessage yabo yokuqala ifike ndiseke esikolweni apho umntabe ekhona eyunivesithi. Lathi lam kubo izandla ndizivulile beze soxoxisana bebengekho xa kwehla esehlo bendingekho. Isehlo sabantwana esabantwana sizazilungisekelela sona. So ukuthi ndizabeka abazali icala ndizithola zingaba umuntu ongekho right. Khona ndibuhlungu ndixhelekile ngayo yonke indlela ndinyamezele ndiqinile oba nako umuntu otatele futhi into enjena yehla emntwini ayihleli nje. Sike sabona tata ngexesha nisemonti umama embathiswa ingubo ye-political party. Ngaba mhlawumbi benivumelene ngaloo nto okanye into eye yaba right kuni loo nto niyibone into right? Tata ndizaliphinda ukuthi umbathiswe ingubo ye-politicians ezithize. Ndicinga uba into abembathiselayo ngoba phana kwakubhudla umoya. Okokuqala even nanomntu ayembathisa asimntu osaziyo. Wayeqala nje kwakusibona kwalaphayana emonti. So ke isigqibo zakhe kenze ndizime ngaphambili. Uma ngabe wayenento engale kwakwazi yena. Unosicelo tata nje into akasekho ibuhlungu yona ahlukile lenzekileyo. Kodwa ucinga ngakhunjulwa njani sisithi kuba abantu lakho lento ngathi ungabakuthi sonke lonke ihlabathi ucima ngakhunjulwa njani umntana wakho sincedisana kunye nawe hlubi? Ndicinga uba ukuncedisa kuloo nto bavelile abantu abavelile ukuthi bazokwenza unako ukuthi kunebhasari ezizaba khona ezabe ezabantwana balapha eMatatiyela ezathatha for 5 years. Esiye sami isicelo engiqonda ukuthi benza nje ndisibhekise ku-government uma bengake akhe isikolo i-university around to Matatiyela abantu bethu bakwazi uba around babeke eduzane nathi sikwazi ukuzibona makwehla izehlo ezifana nezi. Yabona ngento ehle ekudini akwazi nokuyithola straight ukuthi kuhambe njani kwenzakaleni. Isicelo sami u-government engaba nendlela akazosakhela around apha eduzane e-university yabantwana. Okwesibini ndinento endihala ukuyithetha kwisehlo esehlile sehlelo umntanam. Ndiyaphinda ugovernment angamkhiphi. Government apha eSouth Africa uthathe amalungelo kwithi siwotata wanikeza omama ngeyona ndlela exake ukwenza. Namhlanje abantu bazama ukuziphindizela ngesenzo sakhe. ESouth Africa ugovernment uvulele ama-drugs angena ngapha nangapha adrive apha phakathi akasakwazi kwamenenja yena ngokunokwakhe. Uma ungahlala phansi uzibuze noma ubani akunamuntu ongabulala umzimba alale nawe endlini ubusuku bonke kusasa abe nento ethi makayothenga izikhali zokuzowusika phinde futhi uzobuya the following day futhi ubuzokhatha uzochopha umzimba apha enhloko uclean nandiyala. Andithi ukuthi ugovernment isandla sakhe kodwa indlela akazivulile imisansa akayivule zama-drugs eSouth Africa zingaphezulu ngokwenza nokucina. Tata Mtebeni njengoba ubusosichazela ukuthi uNoscelo ebekhula ekumntana close kunye nawe. Ngapha kwayincokola into yokuba uyivana kunye okanye unquma kunye nalomfana wakwaPalisi injongo zakhe mhlawumbi bezisithini nakhe nancongola ngento ezinjalo? Ngelishwa tata ndumntana ehlubi. Thina abantwana sithethi nabo thina abantu ababo tata sinayo right yokuthetha nabantwana into ezifana nezo. Lonto ndiyazile ngokuzintshontshela kumama wabo bezixoxela bebodwa nothi ukuthi yena bengazoyixoxa nami. Thina sizixoxa apha esihlubini into ezifana nezo tata nabantwana. Angaba umfana angaba intombazana kuyafana. Xa buyisirhetshe ivakala injongo zayo le relationship bezivakala ukuthi bebejonge phi? Angeke ndisenditsho into ebendiye ndiyibambe ukuthi le nkwenkwe yiyo ebeyimfona the most of time make lapha endlini exoxa lo nkwenkwe yakhe. Mna manje isendlini ungeyalo foni yakhe bekeziphumela ngaphandle waziphendela ifoni yakhe ngaphandle. Tata kulo mcimbi wefamily seyicela uxolo iyayamkela loo nto leyo noba bangavisita? Tata mna ndiredi njengoba nditsho
ndandiredi from sasesemonti ndiredi ukuthi bangeza kimi namanje I'm so disappointed ukuthi bendizixelele ukuthi else babefeel inhlungu bendithi bazabe bakhona apha bendithi bazabe bekhona kodwa ngithole ukuthi abekho so ke anangxaki bayazi ke bona ukuthi mhlawumbe bayasaba or bathini yonke loo nto yazwaba. Ngicela ukugqibela mna in terms of le sayazi iiphoto edlala ugalelo udoneyitha imali khange mhlawumbi inixabanisa. I'm lost mothi idlale igalelo lahleke mothi idlale igalelo la manthini alikafiki kimi angabi nanto mina kwezi kodwa ezenza apha ebale ndiyazayi futhi ayikabi nanto engathi mina kimi ilapha esandleni yasefoto esikolweni. Khona intetho ezivakalayo tata ukuthi utata uMtebeni uthathe yonke le mali wabaleka kunye nayo usapho abangoya ukwazi ufumane intetho ezinjalo. Ndiyabonga kakhulu lo mbuzo lo ndidibene nawo ezindabeni zephepha intoni iphondo whatever ndidibene nawo loo nto loyo andazi nto isenti njana ngonithetho andazi nto isingle cent mna njana ngonithetho yonke into elapha ebaleni into endizenzele into ezimbalwa enzaziyo ezilapha ebaleni into ongathi ngazo eziphume e-ofisini lakwamasipala eMatatiele andazi nto isenti mna njani nelapha emntwini ongathathi udonate imali yakhe abantu abadonata imali zabo ngokuzimali hayi izikolo ambasukuyakhiphi lokho umsebenzi wentombi ube mhle lokho. Tata ndenelisekile emsebenzini womntana according babe sisonke kodwa ke nento ezimbili entathu ezishekile enqomazana azadinga bake siye siyozixoxa siyifamily nalabo abantu enqonda ukuthi bona abantu abasifisa inhlungu kwedlula sike enhlungwini. Masibulela. Nami ngiyazibonga. Siyabulela. Our live visuals from the Eastern Cape. We understand that's Nocelo's dad, just talking to us, speaking to us about raising Noscelo. Talks about how he found out about her death. Can you imagine the raft of emotions that's going through his mind, his body, his soul? Losing a child is hard enough, but in the manner and the circumstances that she was lost to the family, the brutality, how do you process something like that? Talks about the issue also of drugs in the area as well, and the way forward and how to deal with it. It brings into sharp focus the issue of gender-based violence. I was just reading the written speech by Dr. Blade Nzimande, Minister Nzimande, saying that individually and collectively, we need to wage an unending war against, he says, this madness which is rooted in patriarchy. It teaches that certain qualities are designated for men and others for women.